தமிழில் தொடங்கி ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்டார்டிங் வித் தமிழ் ஃபாலோட் பை இங்கிலீஷ் நரேஷன். எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இந்த தடவை சொல்ல போகிற கதை குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு ஊரில் ஒரு அம்மாவும் ஒரு பையனும் இருந்தாங்க. அந்த பையனுக்கு அவ்வளோவா படிப்பில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஊரில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் உன் பையன் மக்க பையன் ஒழுங்காக படிக்க மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு எல்லாரும் அந்த பையனை கேலி பண்ணுறாங்க. அவங்க அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க, இப்படி குழந்தைய எல்லாரும் கேலி பண்ணுறாளே அப்படிங்கிறதுக்காக, அப்பா உனக்கு படிப்பு வராட்டினா பரவாயில்ல, ஏதாவது வேலை செஞ்சு உன்னுடைய திறமையை அந்த வேலையில் காமிச்சு சமுதாயத்தில் நீ ஒரு பெரிய மனுஷனாக ஆக முடியுங்கிறத நீ நிரூபிக்கணும். அதனால் நீ ஏதாவது வேலை செய்யி, வேலைக்கு போ அப்படின்னாங்களாம். அவன் என்ன பண்ணான், அம்மா எனக்கு பசி தாங்காது, எனக்கு ஒரு சோத்து மூட்டை கட்டி கொடு, அந்த மூட்டையை எடுத்துட்டு நான் வேலை தேடின்னு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு குச்சியில் அந்த சோத்து பொட்டலத்தை கட்டிண்டு தோளில் போட்டுக்கிண்டு எனக்கு யாராவது வேலை கொடுங்க, எனக்கு யாராவது வேலை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டுட்டே போனான். யாரும் ஒன்றும் கொடுத்த பாட காணோம். அவன் ஒரு கிணத்தங்கரை வருது, அந்த கிணத்தங்கரைக்கிட்ட உட்காந்து ரொம்ப பசிக்கிறதுன்ட்டு அந்த சாப்பாடு பொட்டலத்தை பிரித்து சாப்பிட்றான். சாப்பிட்டுட்டு கையலம்புறதுக்காக அந்த கிணத்துக்குள்ளே பக்கெட்டை விட்டு தண்ணி எடுக்கும் பொழுது அந்த கிணத்துக்குள்ளேருந்து ஒரு தேவத்தை உனக்கு நான் ஒரு பொருள் தரேன், அதை வச்சுன்னு நீ உன் வாழ்க்கையில் முன்னேறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தேவத்தை என்ன பண்ணுறது, அவனுக்கு ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை கொடுக்கறது. இந்த ஆட்டுக்குட்டி வாழை ஆட்டு அப்படின்னு சொன்னால் அது ஸ்வர்ணமாக தங்கமாக ஆட்டு புழுக்க போடும், நிறுத்து அப்படின்னு சொன்னால் நிறுத்திடும். ஸோ அந்த ஸ்வர்ணத்தை நீ விற்று காசு சம்பாதிச்சு அந்த காசை வச்சுட்டு உன்னுடைய தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த தேவத்தை கொடுக்கறது. இவன் அதை எடுத்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக வீட்டுக்கு வந்துட்டுருக்கான். வர வழியில் இவனுக்கு தூக்கமாக வருது. அப்போ ஒரு வயசான பாட்டியோட வீடு அங்கே இருக்குது. அந்த வீட்டை பார்த்துட்டு அந்த பாட்டிக்கிட்ட போய், பாட்டி நான் கொஞ்சம் நேரம் படுத்து தூங்குறேன், இந்த ஆட்டுக்குட்டியை மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனால் இந்த ஆட்டுக்குட்டிக்கிட்ட வாழை ஆட்டுன்னு மட்டும் சொல்லிடாத அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஆட்டை கட்டி போட்டுட்டு இவன் படுத்து தூங்கிட்டான். இந்த பாட்டிக்கோ ரொம்ப ஆர்வம், அவன் ஏன் அப்படி சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்னான் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த ஆட்டுக்கிட்ட போய் வாழை ஆட்டு அப்படின்னு சொன்னோடனே ஸ்வர்ணமாக ஆட்டு புழுக்க போச்சு. அந்த தங்கத்தை பார்த்து பாட்டிக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வந்துடுது. அந்த தங்கத்தை எடுத்து அந்த ஆட்டுக்குட்டியை எடுத்து வச்சுட்டு வேறு ஒரு சாதாரண ஆட்டுக்குட்டியை கட்டி வச்சுட்டான். இவன் தூங்கி எழுந்து அந்த ஆட்டுக்குட்டியை வாங்கிட்டு நேராக வீட்டுக்கு போயிட்டான். அங்கே போய் வாலாட்டுன்னு அது என்னத்தை ஆட்டும், ஒன்றும் கிடையாது. என்னடா இப்படி ஏமாந்துட்டு வந்திருக்கே அப்படின்னு அவன் அம்மா சத்தம் போடுறான். மறுநாளைக்கு என்ன பண்ணுறாம்மா, நீ மறுபடியும் எனக்கு சாப்பாடு கட்டி கொடு, நான் போகிறேன் அப்படின்ட்டு மறுநாளைக்கும் சாப்பாடு கட்டி கொடுக்குற அவள் அம்மா எடுத்துன்னு நேராக வரான். எனக்கு யாராவது வேலை கொடுங்கன்னு கேட்டுகிட்டே இருக்கான். யாரும் இவனுக்கு வேலை கொடுத்த பாடில்லை. திருப்பியும் அதே கிணத்தங்கரை வருது, அங்கே உட்காந்து அந்த பொட்டலத்தை பிரித்து சாப்பிட்றான். அப்போவும் அந்த தேவத்தை வருது. அப்போ ஒரு கிண்ணத்தை கொடுத்து, உனக்கு என்ன தேவையோ அந்த தேவைகளை நினச்சிட்டு இந்த கிண்ணத்தை கவுத்தேன்னா நீ நினச்சதெல்லாம் கிடைக்கும், அதுக்கப்புறம் அந்த கிண்ணத்தை நிமித்தி வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை தான் பண்ணலாம் அப்படின்னு அந்த தேவத்தை சொல்லி கொடுக்கறது. இவன் அதை எடுத்துன்னு போகிறான். அதே மாதிரியே அந்த பாட்டி வீடு வர இடத்துல இவனுக்கு தூக்கம் வந்துடுறது, தூங்குறான். அதே மாதிரியே அந்த பாட்டிக்கிட்ட கவுத்து மட்டும் வச்சிடாத பாட்டின்னு சொல்லிட்டு போவான். பாட்டிக்கு திருப்பியும் அதே ஆர்வம் வரும், கவுத்து வைப்பா. எதையும் நினச்சிட்டு வைக்கக்கூடாதுன்னு வேறு இந்த பையன் சொல்லியிருக்கானே அப்படின்ட்டு, எனக்கு ஒரு தேங்காய் சைஸுக்கு ஸ்வர்ணம் வேணும் அப்படின்னு நினச்சின்னு அந்த பாட்டி கவுக்குறா. அதே மாதிரியே ஒரு தேங்காய் அளவுக்கு ஸ்வர்ணம் அந்த கிண்ணத்துக்குள்ளே வந்துடுறது. ஆகா, இந்த கிண்ணம் இவ்வளோ அற்புதமான கிண்ணமானுட்டு அதையும் ஒழிச்சு வச்சுட்டு பாட்டி சாதாரண ஒரு வெங்கல கிண்ணத்தை எடுத்து வச்சுடுறான். இவன் அதை வீட்டுக்கு எடுத்துன்னு வந்துடுறான். கவுத்து பார்க்குறான், ஒன்றும் வரக்கானோம். சரி என்ன பண்ணுறது, இந்த தடவையும் ஏமாந்துட்டோம் அப்படின்னு நினச்சின்னு மறுநாளைக்கும் அதே மாதிரியே அவன் அம்மா என்ன பண்ணுறா, சோத்து பொட்டலத்தை கட்டி கொடுக்குறா. இவனும் வேலை கொடுங்கோன்னு கேட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கான். அதே கிணத்தங்கரை வருது, அங்கே உட்காந்து சாப்பிட்றான். அப்போ மறுபடியும் அந்த தேவத்தை வருது. தேவத்தை நீ ஏன் என்னை ஏமாற்றிகிட்டே இருக்க அப்படின்னு தேவதைக்கிட்ட சொல்கிறான்.
உன்னை நான் ஏமாத்தலை, அதுக்கு காரணம் என்னன்னு நீயே தெரிஞ்சுப்ப. இந்தா உனக்கு இந்த தடவை ஒரு குச்சி கொடுக்குறேன், இந்த கொம்பை எடுத்துன்னு போனதும் ஒரு முழுன்னு ஒரு ரோலர் மாதிரி இருக்கிற ஒரு கொம்பை கொடுக்குறான், ஒரு 2 அடி அகலத்துக்கு. அந்த கொம்பை வாங்கிட்டு வரான். அதே மாதிரி அந்த பாட்டி வீடு வரும்பொழுது அந்த தேவத்தை என்ன சொல்லி கொடுக்கறதுன்னா, இங்கே வா அப்படின்னு நீ சொன்னால் நேராக போய் அடி அடின்னு அடிக்கும். திருப்பி என்கிட்ட வந்துரு அப்படின்னு சொன்னால் அது ஸ்டாப் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த தேவத்தை கொடுக்குறான். இவன் நேராக அதே மாதிரி அந்த பாட்டி அத்துக்கிட்ட போயிட்டு பாட்டிக்கிட்ட, பாட்டி இங்கே வான்னு மட்டும் இந்த குச்சியை சொல்லிடாத என்ன அப்படின்னு தலைமாட்டில் வச்சுட்டு படுத்து தூங்கிடுறான். இந்த பாட்டிக்கு ஆர்வம் பொறுக்கலை. மறுபடியும் குச்சி இங்கே வா அப்படின்னு கூப்பிடுறான். உடனே இது இந்த பாட்டியை போட்டு அடி அடி அடின்னு அடிக்க ஆரம்பிச்சிடுறது. என்னை அடிக்காதேங்கிறான். ஆனால் அது நிற்குமா? அதுக்கு என்ன சொன்னால் நிற்குமோ அதைத்தான் சொல்லியிருக்கணும். உடனே இந்த பாட்டி என்ன பண்ணுறா, வலி பொறுக்க முடியாமல் அந்த பையனை எழுப்புறா. இந்த குச்சி என்னை அடிச்சுட்டே இருக்குது அப்படின்னதும் அவன் எழுந்த உடனே என்ன சொல்கிறான், பாட்டி இப்படி தானே நீ ஒன்றையும் எடுத்துட்டுருப்ப, முதல்ல என் ஆட்டுக்குட்டியை கொடுத்துரு, என் கிண்ணத்தை கொடுத்துரு, அதுக்கப்புறம் இதை அடிக்கிறத பற்றி நான் யோசிக்கிறேன் அப்படின்னதும் பாட்டி ஓடி போய் ஆட்டுக்குட்டியை கொண்டு வந்து கொடுத்துட்றா, கிண்ணத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்துட்றான். உடனே என்ன சொல்கிறான், என்கிட்ட வா அப்படின்னு சொன்னோடனே இந்த குச்சி அடிக்கிறத நிறுத்திட்டு வந்துடுறது. ஐயோ இதான் ரகசியமா, இதை ஏன்டா சொல்லியிருக்கப்படாதா என்கிட்ட அப்படிங்கிற பாட்டி. அப்புறம் இது 3த்தையும் எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுறான். வீட்டுக்கு வந்ததும் அவன் அம்மாக்கிட்ட சொல்கிறான். அதே மாதிரி ஆடு தங்கமாக கொடுக்கறது, கிண்ணம் வேணுங்கிற சாப்பாடை கொடுக்கறது, அவங்களுக்கு வேணுங்கிற ட்ரெஸ் எல்லாம் கொடுக்கறது. அம்மாக்கிட்ட என்ன சொல்கிறான், இது தொலைஞ்சி போச்சுன்னா இதை பிடிச்சின்னு வரத்துக்கு, இது யார் தொலைச்சாலோ அவளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த குச்சியும் இருக்குமா, அதனால் நமக்கு இனிமேல் கவலையே இல்லை அப்படிங்கிறான். அவள் அம்மா என்ன சொல்கிறா, போருண்டா கண்ணா, நம்ம சிவசிவான்னு உட்காந்த இடத்துல நமக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் இதில் வரவழைச்சின்னு சாப்பிட்டுருப்போம் அப்படிங்கும்பொழுது அந்த பையன் என்ன சொல்கிறான், அம்மா நான் ரொம்ப தப்பு பண்ணிட்டேன், நான் புத்திசாலியாக இருந்திருந்தா, படிச்சிருந்தா, எனக்கு சூக்ஷமம் தெரிஞ்சிருந்தா இந்த பாட்டி திருடின்றிருப்பாளோ அப்படின்னு நான் ஃபஸ்ட்டே ஆட்டுக்குட்டியை தேவத்தை கொடுக்கும் பொழுதே நான் புத்திசாலியாக இருந்தால் புரிஞ்சுட்டு இருந்திருப்பேன். எனக்கு அந்த புத்தி இல்லாதனால தானே அந்த பாட்டி என்னை ஏமாத்தினா. அதே மாதிரி கிண்ணத்தை எடுத்துக்கோ, கிண்ணத்தை கவுத்தா சாப்பாடு வரும், கிண்ணத்தை கவுத்தா ட்ரெஸ்ஸு வரும், கிண்ணத்தை கவுத்தா நம்ம என்னென்ன கேட்குறோமோ எல்லாம் வரும். ஆனால் எனக்கு அறிவு வேணும்னு சொல்லிட்டு கவுத்தா அறிவு வருமா கிண்ணத்தில்? அதனால் நம்ம கடவுள் கொடுக்குற இந்த பொருளெல்லாம் வச்சுக்கிறத ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், ஆனால் இதெல்லாம் பத்திரமா காப்பாற்றுறதுக்கும் அதுக்கான பொறுப்பும் புத்திசாலித்தனமும் வரணும்னா நான் கண்டிப்பாக படிக்கணும், படித்து எல்லா விஷயங்களையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு அவன் உறுதி எடுத்துட்டு, படிப்பு ரொம்ப வாழ்க்கையில் அவசியமா, அதனால் நான் யாருக்கிட்டேயும் ஏமாறக்கூடாது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் படிக்கணும், அதனால் இந்த பொருளெல்லாம் இருக்கிறது இருக்கட்டும், ஆனால் இந்த பொருளை காப்பாற்றணுன்னா அதுக்கு எனக்கு அறிவு வேணும், அதை காப்பாற்றுறதுக்கு புத்தி வேணும், அதனால் நான் மறுபடியும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிறேன், நல்லா படிக்கிறேன், படிச்சுட்டு இந்த பொருட்களை வச்சுட்டு நம்மளால் இதில் கிடைக்கிற ஐஸ்வர்யத்தை நம்மளால் 4 பேருக்கு கல்விக்கு உதவியோ ஏழைகளுக்கு உதவியோ செய்யறதுக்கு இந்த கடவுள் கொடுத்த பொருளை உபயோகப்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு தன்னை ரியலைஸ் பண்ணி மறுநாள்லேருந்து பள்ளிக்கூடம் போக ஆரம்பித்தான். இந்த கதையிலேருந்து தெரியறது என்னென்னா, நமக்கு என்னதான் அதிர்ஷ்டம் கிடைச்சாலும் கடவுள் கொடுக்குற பொருளையே பத்திரமா பாதுகாத்து வச்சுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமாக நமக்கு அறிவு தேவை. அதனால் படிப்பறிவு, கல்வி அறிவுங்கிறது ரொம்ப அவசியமானது, அது நமக்கு ரொம்ப அவசியங்கிறத ரியலைஸ் பண்ணணும். நமஸ்காரம். எல்லாரும் இதை புரிஞ்சுட்டு அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நடந்துக்கோங்க. நமஸ்காரம். Namaskaram. This is an English narration of an important message, especially for children, by the speaker on the value of knowledge and education in one's life. At the outset, Amma offers her namaskarams to the listeners of this channel. She believes that the story in this discourse that she plans to narrate will be very useful to the children. In a small town, there lived a child of school-going age. He was being brought up single-handedly by his mother. She had quite often faced difficulties making the ends meet
But that did not deter her from sending her child to school. However, her son did not show much interest in schooling. Everyone around in the town would make fun of her son and branded him as good for nothing. Deeply disturbed by this situation, the mother counsels her son and explains to him the importance of standing on one's own feet and earning a capable place in the society. For this purpose, she advises him to at least find some means of earning, since he does not seem to be interested in learning at the moment. The inner idea, of course, was also to give his son a taste of the realities of the world and make him realize the value of education. The child gladly agrees to this proposition. However, he is also quick to add, "Mother, please prepare a lunch packet that I can carry with me because I will get hungry in my search for work." The following day morning, neatly dressed up, he sets out with a stick to which he has his lunch packet tied. As he walks along, he seeks an opportunity to work at every other house and shop he encounters, but unfortunately without any success. Reaching the outskirts of the town, he feels hungry as it was the lunch time. Seeing a nearby well, he finds it appropriate to have his meal there. He enjoys his meal and proceeds towards the well for drawing water to wash his hands. Just then, a goddess appears from the well and says, "O child, I'll give you something that will provide the wealth that you and your family can happily live on." The goddess then gifts him a young goat to this surprised child and tells him that whenever the young is instructed to wag his tail, the little one would immediately give out gold droppings until he is asked to stop. Using this wealth, you and your family can live luxuriously. Hearing this, the child is absolutely happy with this blessing and sets out on his return journey to home. Soon he gets tired and weary. Spotting an old woman's hut on his way, he decides to take a short nap. He approaches the old woman and requests a place to sleep. The old woman gladly agrees. The child ties a young goat to a nearby tree and requests the old lady to take care of it during his resting time. He specially instructs the old woman not to tell the goat to wag his tail. As soon as the child falls asleep, the old woman becomes curious about the special instruction and wishes to see what happens when the instruction is not followed. Thus, she asks the goat to wag its tail, and lo, a young goat drops nuggets of gold until the woman says, "Stop." She becomes greedy and replaces this special young goat with an ordinary one that looks alike. A while later, the child gets up from sleep and, unaware of this ploy, he takes the ordinary goat happily to his house. Upon reaching home, he narrates everything to his mother and instructs the goat to wag his tail. But alas, the goat is an ordinary one and does not produce anything. The child feels embarrassed and the mother feels sad and helpless at her child's innocence and vulnerability. On the other hand, the child does not lose heart and requests his mother to again prepare a food packet for his job search the following day. As with the previous day, he seeks out work, but unfortunately with no success. Tired and hungry, he reaches the same spot as where he had his lunch previously. Once again, as he approaches the well to draw water for washing his hands, the goddess appears and blesses him with a magical pot this time. She tells him that turning the pot upside down will fetch him a pot-sized gold ball that will give him and his family wealth for a luxurious life. However, this can be done only once a day. Happily accepting this gift, the child sets back on his return journey.
As with the previous day, he seeks to take rest at the old woman's house, who is happy to receive the gifted guest. This time, he places the pot in the custody of the old lady and specially instructs her not to turn it upside down. As soon as the child gets into his sleep, the woman is once again curious and does what she is asked not to. Lo and behold, she finds a gold ball of the pot size. The greedy woman that she is replaces this pot with a similar looking one before the child wakes up. Unfortunately for the child, he goes back home with this ordinary pot and narrates the turn of events to his mother. This time too, he is embarrassed and the mother is disappointed at the child's easy way of earning and how easily he can get deceived. The child, on the other hand, does not feel defeated and, as a final try, requests the mother to give him another chance to search for work. The following day, as in the previous 2 days, the child sets out in the morning with his stick and the food packet. Finding no work again, he reaches the same eating spot, and as before, the goddess appears. Before she can say something, the child boldly asks the goddess why she is giving him gifts that do not work and thereby deceiving him. Smiling at his innocence, the goddess replies that her gifts are indeed real, but he will find out today who has been deceiving him. Saying thus, she gives him a 2 feet long wooden rod and tells him to take it with him. Whoever would summon the rod come here would get beaten up until the owner asks the rod to come back. Getting back on his journey, the child intentionally chooses the same old woman's hut for resting. Once again, he requests the old lady to take care of the special wooden stick and instructs the old woman not to summon it. Driven by curiosity once again, the lady summons the wooden stick, but this time she gets continuously beaten up by the stick. Unable to take it anymore, she wakes up the child to rescue her. The child is now quick to realize what the old woman did the previous 2 days. He now smartly tells the woman to first return the gifted young goat and pot that she had cunningly replaced. The old woman, having no choice, returns both the gifts and requests relief from the stick. The child then summons the wooden stick back with a simple call, which the old woman wished she knew. The child now happily returns home with all the gifts and once again narrates the turn of events to his mother, who this time is not willing to believe what her son has said. However, the child demonstrates a young goat and the pot's capabilities this time, seeing which his mother is extremely delighted. He also adds that the stick protects them from anyone who attempts to steal these gifts. The mother is completely satisfied with her son's earnings and tells him that they have now everything that is required for a happy and luxurious living. However, her son is not satisfied and says, "Oh, mother, these gifts give us gold, but not knowledge of how to use that gold for one's good or even how to protect this wealth from others. Moreover, we may not even know how to use these gifts and the wealth in the right way. I earned these gifts from the goddess, but I did not have the knowledge to keep them safe. Therefore, I have realized now that education and knowledge are very important because they not only show us light, tell us what is right, but also help us in protecting these and all other gifts that God has given or will give us in future. So, mother, can you please keep my school dress bag and notes ready for tomorrow? I have decided to get back to school from tomorrow and learn as much as I can with full dedication." Hearing these golden words and the transformation in her son, the mother is indeed very happy
and thanks the goddess from the bottom of her heart for the real gift that she has given. Her son thereafter attends school enthusiastically every day and learns with full sincerity and dedication. So, children, through this story, Amma has conveyed the value of education and knowledge. And hopefully, you have realized the true gift that God has given us rather than the magical gifts that we ask for. So, hopefully, now you are inspired to learn, to gain knowledge, go to school, and get educated. Thank you.